Welcome students. Today I am going to take one of the most important chapter in CA in the syllabus, that is departmental accounts. Usually from this chapter you will get 16 marks or 10 marks questions. First of all, this is a chapter along with the branch accounts. What is branch account? Branch account means there is one head office and so many branches in several areas. But departmental accounts means several departments under one roof. For example, in a textile showroom, there are cloth department, a ready-made department, just like in electronic business, there are also so many departments. Usually business concerns will prepare one trading profit and loss account, but it is not possible to analyze the profit of department wise. In order to analyze the profit department wise, the departmental accounts are to be prepared. So departmental trading account is prepared just like this. Suppose in our business, two departments A and B. A and B. A and B. Sometimes some of the expenses are given common for A and B. Some of the expenses are given common for A and B. Then that expenses are to be allocated in some ratio basis. For example, I am taking this class purely based on study material. So you refer the study material for the details. For the allocation of expenses, rent, rates and taxes, if it is given as common, then it should be allocated to the two departments on the basis of area occupied, square feet occupied. So the rent and rate should be allocated on the basis of area occupied, just like lighting should be allocated on the basis of light points used by the various departments. Selling expenses should be allocated to that various department on the basis of sales value. Sales value. Carriage inwards, it is related with purchases. Discount received is also related with the purchases. So both carriage inwards and discount allowed are given common. Then it should be allocated to the two department on the basis of purchase. Wages and salaries, time basis, depreciation, insurance, repairs, these expenses should be allocated on the basis of value of assets. Then just like the expenses should be allocated to various departments. Sometimes interdepartmental transfers also there. That is important. What is interdepartmental transfer? Suppose a transfer goods worth rupees 1 lakh to B. That means there is sale of A, but it is the purchase of B. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത്. So suppose purchases of A is 1 lakh. That 1 lakh worth of goods transferred to department B at a profit of 50% on cost. So the profit comes to 50,000. So this amount purchases transferred to B by transfer to B. How much? 1,50,000. 1,50,000. That means department A made a profit of 50,000 by transferring the goods to the sister concern department B. Publicly വിറ്റതല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും, ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബിക്ക് വിറ്റതാണ്. അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെന്തായിരിക്കും?
purchases. So this is purchases of Department B. So Department B will debit it to transfer how much? 1,50,000. That is their cost price. That is their cost price. But this is the selling price of Department A. A, B can transfer 1 lakh in the goods, 1,50,000. B other 1,50,000 purchase B can debit A can credit. So in inter-departmental transfer, receiving department will debit and supplying department will credit. Okay, the receiving department will debit at its cost and supplying department will credit at its transfer price. A യുടെ transfer price, B യുടെ cost price ആയിരിക്കും. ഇതാ പ്രശ്നം. ഈ ഗുഡ്സ് വിറ്റില്ല ബി ഇപ്പൊ ആരാ വിറ്റത്? എ ബിക്കാ വിറ്റത്. ബി അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ബി അത് ഗുഡ്സ് ആക്കി വിൽക്കണം. Suppose B is not transfer the goods, not sold the goods. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് വരും? ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് വരും. By closing stock, closing inventory എത്ര വരും? 1,50,000 തന്നെ വരും. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളൊരു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എഴുതുവാണ്. ജനറൽ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട്. ജനറൽ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ ബിസിനസ് കൺസേൺ. എന്റെ ബിസിനസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ശ്രേയസിന്റെ ബിസിനസ് ആണ്. ശ്രേയസിലെ 2 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്, എയും ബിയും. മെയിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എ ആണ്. എ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ബിക്ക്. ബിയുടെ കിട്ടിയ ഗുഡ്സ് ബി അത് വിറ്റില്ല, ബിയുടെ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് എന്റെ ബിസിനസിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് അറിയണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും പ്രോഫിറ്റ് എഴുതും ബൈ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട്. ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാ? എക്ക് മാത്രം ഹൗ മച്ച്? 50,000. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ബൈ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് 50,000 എഴുതി. എയുടെ പ്രോഫിറ്റ് എഴുതി ബൈ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട്. സെമിക്കോളൻ Department A 50,000. Department B account close tally ആയിപ്പോ because there is no sale at all. So Department B 50,000. Actually there is no profit. Why? Because the transferred goods lying with the B as closing stock. That closing stock included 50,000 unrealized. You know the stock should be valued at cost or market price, whichever is lower. As far as B is concerned, 1,50,000 is the closing stock. But the entire business is concerned that 1,50,000 is the market price. Am I right? Market price of Department A. So that 50,000 unrealized profit, it is otherwise called the stock reserve. That stock reserve is to be eliminated by the entire business, not by the department. Department വൈസിലാണ് നിങ്ങൾ അൺറിലീസ് പ്രോഫിറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആര് ക്ലോസ് ചെയ്യണം? എയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. എ ആ പ്രോഫിറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം. ഓക്കെ, അതല്ല ജനറൽ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിനാണെങ്കിൽ ആ 50,000 ആര് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയണം? ആര് ക്ലോസ് ചെയ്യണം? ബിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല. ആൺ പ്രോഫിറ്റ് ആര് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയണം? ജനറൽ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ എഴുതും ടു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് ഹൗ മച്ച്? 50,000. 50,000. So net profit nil. This is very simple example in order to introduce what is departmental account, what is included in interdepartmental transfer. ഇതിപ്പോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലോ there is no problem. കാര്യം ഇവിടെ 1 lakh ഇവിടെ എഴുതി, ആ 1 lakh ഇവിടെ എഴുതി, 1 lakh ഇവിടെ എഴുതി, ആർക്കും പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ പ്രശ്നം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? When department wise transfers are made at selling price, the transferred department made a profit, but that stock lying with the transferring department as closing stock, then the unrealized profit is to be eliminated. That is the point. So write the entry for unrealized profit. Unrealized profit while eliminating the entries for closing stock. For closing stock entry, profit and loss account debtor to closing stock reserve. Write this entry. P&L account debtor to closing stock reserve for eliminating the unrealized profit in closing stock. Then for eliminating the unrealized profit in opening stock. For opening stock, closing stock reserve, closing stock reserve, opening stock reserve.
opening stock reserve. Entry opening stock reserve, stock reserve account debtor, stock reserve account debtor to P&L account. Stock reserve account debtor to P&L account. നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് അക്കൗണ്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ റിസർവ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് അത് ബാലൻസ് ആയി കാണും. ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് that should be closed to P&L account. Then the entry is stock reserve account debtor to P&L account. Then ഈ വർഷത്തെ P&L account debtor to closing stock reserve. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും? by P&L account. അതായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് എന്തായിട്ട് വരുക? to balance carry down. നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ അതെന്തായിട്ട് വരും? balance brought down ആയിട്ട് വരും. So this is stock reserve account. Okay. അപ്പോൾ you have to calculate both opening stock reserve and closing stock reserve, and this should be adjusted to the general P&L account. Moreover, in order to understand what is closing stock reserve and opening stock reserve, how will you write the entries? Write these two entries and post it to the stock reserve account. Stock reserve started with opening stock reserve and that is closed to the P&L account credit side, and closing stock reserve is debited to the P&L account and credited to the stock reserve. That will come as closing balance in stock reserve account. That should be brought forward to the next year. Okay. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നോക്കാം. Illustration 1 നോക്കുക. Goods transferred from Department P to Department Q at a price of 50% above cost. But goods transferred from Department P to Q at a price of 50% above cost. Goods transferred from P to Q. So which department transferred the goods? P. P will make profit. If closing stock of Department Q is 27,000, that closing stock is the selling price of Department Q, but that is the cost price of Department Q. That is the selling price of Department P, but it is the cost price of Q. That selling price included profit. How much? At a profit of 15% on cost. Let the cost price is equal to 100. Profit is equal to 50. What will be the selling price? 150. 27,000 is the selling price of P. That is 150. So how will you calculate stock reserve? 27,000 into 50 by 150. That is 1/3. 27,000 into 1 by 3. That comes to 9,000. That is the closing stock reserve included in this 27,000. That is to be eliminated. ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷൻ. സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, എങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. After the introduction, we can start with the practical question number 2. So please refer question number 2. Department X sells goods to Y at a profit of 25% on cost, and Department Z at 10% profit on cost. Department X transferred goods to Y at cost plus 25%, and Department X transferred goods to Z cost plus 10%. So in this question there are three departments, X, Y and Z. X transferred goods to Y and X transferred goods to Z. Cost plus 25 and cost plus 10% respectively. Remember it. Just like Department Y also sold goods to X and Z at a profit of 15 and 20% on sales. Y transferred goods to X 15% on sales, and Y transferred goods to Z at 20% on sales. Department Z charges 20% and 25% profit on cost to Department X and Y respectively. Z transferred goods to X at cost plus 20% and transferred to Y at cost plus 25%. This is given in the first paragraph of this question. Okay. Now, departmental managers are
entitled to 10% commission on net profit subject to unrealized profit on departmental sales being eliminated. So you have to calculate the departmental managers, department X profit, Y's profit, Z profit. All these three departments having manager, manager's commission is calculated after eliminated unrealized profit. So if we have to calculate the unrealized profit of each department, and that should be debited to the P&L account after debiting the unrealized profit. What will be the net profit? You have to calculate manager's commission at 10% on that net profit. Departmental profit after charging manager's commission but before adjustment of unrealized profits are given. So in this question, the manager's commission is calculated and the profit is given, but unrealized profit is not calculated and not adjusted. So we have to adjust it. So and then only we can calculate the correct net profit. Stock lying with different departments at the end of the year are as given. Find out the correct departmental profit after charging manager's commission. So our duty is to calculate the actual profit. Here the profit given is after adjusting manager's commission but before adjusting unrealized profit. So from this profit we have to adjust the unrealized profit and calculate the manager's commission and also the actual net profit. In order to calculate the actual net profit, first of all we have to calculate the unrealized profit lying with each department. Transfer from department X, goods lying with Y and Z 15,000 and 11,000. So X goods transferred to Y at cost plus 25%. In department Y, how much stock is lying? 15,000 is lying. 15,000 is lying. 15,000 is the transfer price of X, but that is the cost price of Y. Who made the profit? X made the profit. That profit is not realized because this is closing stock. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? X ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു Yക്ക്, Yയിൽ അത് സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ്. Yയിലെ സ്റ്റോക്ക് Yയുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ്, പക്ഷേ Xന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ്. Xന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്ര? കോസ്റ്റ് പ്ലസ് 25. Let the cost is equal to 100. Profit is 25. So the selling price is 125. 125 will 25 on the profit ആയിട്ട്. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് Yയുടെ അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ്. Y സെയിൽ നടത്തിയെങ്കിലും that is not yet realized because that lying with Y as stock. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബിസിനസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം Y പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, സ്റ്റോക്കിൽ അകത്ത് പ്രോഫിറ്റ് എലമെന്റ് ഉണ്ട്. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. How will you calculate it? 15,000 into 25 by 125, that comes to 3,000. Okay. Then cost plus 10%. How much stock is lying in Z? How much stock is lying in Z? 11,000. 11,000. That is also cost plus 10%. 110 is 11,000. So the 10 is 1,000. So the total stock reserve is equal to 4,000 in department X. Okay. Then Y. X ന്റെ 14,000. 14,000. Then Z ന്റെ എത്രയുണ്ട്? 12,000. 12,000. Okay. 12,000 ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. How will you calculate stock reserve? 14,000 ന്റെ 15% on sales. 14,000 is the cost price of X, but that is the selling price of Y. Here the profit is made on sales value. If this 14,000 is the sales value of Y, so 15% on sales is the unrealized profit. How much it is? 15% of 14,000. 14,000 into 15 by 100, not 115. 15 by 100. How much it is? 2,100. Then 20% on sales, 20 by 100, that comes to 2,400.
ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 4,500 is the unrealized profit of department Y. One more. Z transferred goods to Y and X and Y laying 6,000 and 5,000 in Y. 6,000 into 20 by 120. 5,000 into 25 by 125. Calculate it. 6,000 into 120 by 120. That 1 by 6, 1,000. 25, 125, 1 by 5. 5,000 into 1 by 5, 1,000. That comes to 2,000. Am I right? These are the unrealized profit included in X, Y and Z. അവരുടെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഞാൻ എക്സിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം, വൈ സെഡ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം. എക്സിന്റെ കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് തരും. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് എക്സിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 36,000. 36,000 after charging managers commission. Suppose your profit before unrealized profit is 100. Managers commission എത്ര വരും? 10%. Profit after managers commission എത്ര വരും? 90. 100 minus 10, 90. So this 36,000 is 90%. So ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്സിന്റെ മാത്രം ഞാൻ എഴുതാം. എക്സ് വൈയുടെ കൂടെ എഴുതിയേക്കാം. വൈ ഇസഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ is equal to 9. How much it is? 36,000, 27,000 and 18,000. That is 90%. 90%. Why? Suppose manager's commission is 10%, then 100 minus 10%, 90%. Therefore, profit before manager's commission, that comes to 40,000, 30,000 and 20,000. These are the profit before manager's commission. These are the profit before manager's commission. Before manager's commission. Then we can calculate the actual profit. Statement showing correct profit. Statement showing correct profit. ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്സിന്റെ മാത്രമേ ഇവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഈ എക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വൈ സെഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ കമ്മീഷൻ. How much? 40,000. വൈഡ് എഴുതുമ്പോൾ 30,000. ഇസഡിന്റെ എഴുതുമ്പോൾ 20,000. Less unrealized profit. How much? X in 4,000. Y എഴുതുകയാണെങ്കിൽ 4,500. Z എഴുതുകയാണെങ്കിൽ 2,000. So profit after unrealized profit 36,000. Profit after unrealized profit. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ 10% മാനേജറുടെ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കണമെന്നാ. Therefore, manager's commission is equal to 10% of 36,000. That comes to 3,600. So the actual profit is equal to 36,000 minus 3,600. That comes to 32,400. This is the correct profit, actual profit. Okay. ഇതുപോലെ വൈഡ് ഇസഡ് കൂടെ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. Remember. So ഈ കണക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 ചെയ്യാം. You can calculate the unrealized profit of each department and also the total unrealized profit. ഇതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം. That is homework. Moreover, one more homework I will give.
that is illustration 6. Illustration 6. So illustration 6, practical question 1, practical question 2 explain. ബാക്കി ടോപ്പിക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം, നാളെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, see you tomorrow.